আমরা শুরু করে দিই। Really sorry for being a little late. Actually, I want to share with you guys why am I being late. At a meeting is and it's a very interesting one. First of all, I'll request you to, if possible, keep your videos on. So yeah, the meeting I was on. Okay, so how many of you have ideas about credit cards? I know it's a never-ending circle. Once you enter, you can't go back. No, you're actually talking to someone who has managed to close the circle once, but then got back into the circle again. So I mean, এক বছরের জন্য I was out of the circle. And it needed a lot of money to get out of the circle, honestly. So when I was in Bangladesh, so North South যখন পড়াতাম, তো তখন I got into that circle. And পরে যখন when I quit North South to came to Singapore, তো 5 বছর if you teach in private universities, you get something called a gratuity. So gratuity means তোমার যে বেসিকটা ওটার মানে it gets multiplied by the number of years you stay, and the minimum is 5. So I got considerable আর কি, ধরো my basic multiplied by 5, and I needed that to close that circle. So তার মানে বুঝো যে কত মানে how expensive that circle is, and I'm back into that circle again. So I'm waiting for another gratuity from TikTok maybe to get out of that second circle. But now, so credit card, yeah, but a fair point, Rafat. I mean, tomra যখন within next year and 2 years market e jaba, you will be offered credit cards aggressively by people. And my advice to you is avoid it as much as you can. But there are some many good things out of it as well. For example, one good thing is if you can calculate your expenses very well and use points, if you're good at using credit card miles and points. Because I have a colleague who's a Korean who looks up the Korean market in TikTok. Obera is crazy. Oh, ebar, he gains on these points in a way. So he said that he's going to share his Excel file with us because I really need to see that. Because he gains his points in a way that প্রতি বছর একটা ইউরো ট্রিপ বা এরকম কিছু মারে. He's getting a euro trip out of these credit cards at this point. And I'm like, damn, that's good actually. The other thing that credit cards help is actually if you are buying something pretty expensive and you don't want to go for like a one go, you want to divide it into multiple EMIs, equal monthly installments, which is like, non-interest, interest charge হচ্ছে না, just তুমি total price টাকে equal monthly installment divide করে দিচ্ছ, সেটা জন্য অনেক কাজে লাগে. For example, the laptop now I'm using to talk to you is my personal one, and it's a MSI Dragon. So it cost me a lot. Gaming laptop, so 6,500. So that I couldn't pay upfront. So I'm paying it in 48 installments, each month $150. That's affordable. So that's another reason why you use credit cards. But so the reason I'm going back, so credit card idea is simple. It either gives you like, pay in credit or pay about something, which is like a kind of like a micro, a card that gives you micro loans all the time up to a limit that you have. Now, the meeting I was in was a very interesting meeting. So Singapore at a bank, it's one of the biggest banks here. DBS, Deposit Bank Singapore. So DBS, so I got to know another IBRE senior circular through there. I know this Bhaiya who's working for Standard Chartered, and he connected me to his counterpart in DBS. So DBS is doing a project at this point, and I'm actually working as part of the project as well. As an advisor, not bolte paro je consultant expert sort of analytics. So the project is very interesting, and I want to give you this idea to you. And এটা আমি কিছুদিন আগে বাংলাদেশের স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ডের কাছেও প্রেজেন্ট করছি. So the idea is very simple. আইডিয়াটা হচ্ছে তোমার ধরো প্রত্যেকটা ক্রেডিট কার্ড, when you get a credit card, when you get say Standard Chartered card or when you get an Amex card, তোমাকে না ক্রেডিট কার্ডের সাথে একটা বেশ বড় একটা বুক দিবে যেখানে বলবে all the advantages you have, like এখানে এত percent discount, ওখানে অত percent discount. Now how do you think credit cards manage this discount? So ওদের যেটা থাকে একটা cards partnership team থাকে. So the cards partnership team reach out to these retailers and have deals with these retailers, MOUs, memorandum of understanding with these retailers, যে আমাদের কার্ড হোল্ডার যদি তোমাদের কাছে যায়, তোমরা এই কার্ডগুলো দিবে. And at times some of these retailers, like say ধরো এই যে যখন ওয়েস্টিনে যেরকম যে আরে বাংলাদেশে একটা ব্যাংক আছে না যেটা ক্রেজি ডিল দা ওয়েস্টিনে, MX কার্ড স্যার, তাই না? MX এ দেয় না, DBBL খেলাটা খেলে ওই যে ইয়েতে তোমার ইফতারি এই সেহরি ডিলস. I've seen like Facebook groups being opened up for people like I have a friend who has a or wife DBBL card আছে, ও unknown মানুষরা পর্যন্ত দেয়.
ঠিক আছে, লাইক ওকে 1 for 3 আছে, কি কি নিবা, আপ ফর ইট, টেক দ্য কার্ড, ড্রপ ইট ব্যাক টু মি। সো ওরকম কাহিনী হয়। তো ডিবিবিএল বাইরে, সো এই ডিল গুলো কিভাবে হয়, এগুলো যেটা হয় ডিবিবিএল অর ব্যাংকস লাইক দ্যাট গো টু ওয়েস্টিন এন্ড ওরা একটা এগ্রিমেন্টে আসে। So either they're given other discounts with the bank or even at times given payments from the bank. Small amounts of payment, not major payments, but small amounts of payments to have these deals, to have people attracted to your card so that they subscribe to your card. না, কারণ আর্নিংটা কিন্তু হচ্ছে যে ধরো কেউ যখন সাবস্ক্রাইব করতেছে, তারপর এই যে ধরো ইউল গো ওভার দ্য ব্যালেন্স এন্ড দেন তারপর তুমি মিনিমাম পেমেন্ট করলে তোমাকে ইন্টারেস্ট রেট, কারণ ক্রেডিট কার্ডের ওভারঅল ইয়ারলি ইন্টারেস্ট রেট তুমি যদি ঠিক মতো ম্যানেজ না করো তোমার পেমেন্টস, ইট ক্যান গো অ্যাজ মাচ এস 30 to 40%. দ্যাটস দেয়ার আর্নিং। তো এখন এই যে ধরো সবাইকে, ধরো আমরা এখানে যে কয়জন আছি, উই আর 33 people here. Do you think all 33 of us will utilize all the different types of benefits given to us? No, right? For example, আমাকে আজকে যদি Zara deal দেয়, it's not going to be too helpful for me. আমাকে যদি আজকে Sephora deal দেয়, it's not going to be too helpful for me. Whereas আমাকে যদি আজকে say Nando's a deal দেয়, oh yes. So এখন each of us are different. যেমন আমার কোরিয়ান ফ্রেন্ডটা, he uses miles and nothing else. So DBS is planning on a very interesting new car, and that's where I come in. So they have collected data of like their credit cards have been in the market for 10 years now. So they have 10 years of all point usage data of users. And I was actually looking at the data set today when I was meeting. The idea is we're designing a card. It's going to be called, when এটা হবে DBS এর only credit card, আর বাকি সবগুলো ওরা ডিসকাউন্ট করে দেবে। It would be called My Card. And তোমার income wise ওরা তোমাকে একটা লিমিট দিবে, and each people have a different limit, but My Card will start with 0 offers to start with, কোনো অফারই দিবে, but at the same time এটার জন্য ওদের মেইনটেনেন্স কি অনেক কম ইউজ করবে। But why 0 offers, and why would people take it even if it's 0 offer? কারণ খুব সিম্পল, 6 মাস বা 21টা ট্রানজাকশন তুমি যদি করো, 21 না 25 এটা আমরা এখন ডিবেট করতেছি, ওকে, 6 মাস ইজ ফর শিওর, যে 6 মাস অ্যাক্টিভ থাকো, তোমার ট্রানজাকশন গুলো ওরা দেখবে, প্যাটার্ন দেখবে, and they will give you customized offers only for you. So if say 34 of us have 34 My Cards, my card will be very different from your My Card. My Card will be full with food and beverage discounts, whereas if you are a traveler, you'll be full with traveling discounts, whereas if you are a clothes shopper or apparel shopper, apparel discounts. So customizing discounts, and then it will be more aggressive discounts, because যেহেতু দেখো এখন একটা ব্যাংকের প্রেক্ষাপটে চিন্তা করে দেখো, সবার জন্য কিন্তু সবগুলো লাগতেছে না, রাইট? তার মানে একটা ব্যাংকের কিন্তু ম্যাসিভ রিডাকশন ইন ওয়েস্টেজ হচ্ছে, which means they have that money to get more aggressive discounts for you. So in fact the calculation we are doing, surprisingly, আমরা যদি ধরো এখন say, just giving you an example here, say Nando's এ তোমার ডিসকাউন্ট প্রতিবার গেলে হয়তো তুমি 15% পাচ্ছ। If we can implement the My Card properly, then even giving you 25% discount, and still I'll be saving money from as a bank. So I don't think there is such a card like that so far, and DBS project is very interesting. We plan to see if we can launch it by next year's July. But yeah, that's the meeting I was in, and that's another very live example of how data can come into very interesting space. এটা কিন্তু ধরো একটা bank, but the whole analysis has nothing to do with finance, which is why they reached out to people like us. আমাকে একজনকে reach out করেছে, আমার PR বলবো, আর একটা ভাইয়া আছে who works, he is also 14 batcher Ashfiaপুর husband, উনি ইউনিলিভারে কাজ করে ডেটা নিয়ে, ওনাকে নিয়ে আসছে। So some of us are working here, and they are actually doing like nothing else, just pattern analysis. যে আচ্ছা ঠিক আছে, you know what, কিভাবে আমরা এই অ্যালগরিদমটাকে সেট আপ করতে পারি, যেটা হচ্ছে অটোমেটিক্যালি বেসড অন ইউর পারচেজেস তোমাকে অফার দিয়ে শুরু করবে। আবার ধরো what if, so another question we are trying to answer here is, what if suddenly you decide to shift your preferences? Now what is a shift in your preference, or what is a fad? It is a difficult question to answer, because shift in your preference মানে আমি হয়তো বা তোমার ট্রানজাকশন প্যাটার্নস দেখতেছি, বাট হঠাৎ দেখলাম তুমি ফুড এন্ড বেভারেজ থেকে সরে এসে অ্যাপারেলে যাচ্ছ, ইলেকট্রনিক্সে যাচ্ছ, কিন্তু কয়টা ট্রানজাকশন করলে আমি তখন চিন্তা করবো যে না, তাহলে তোমাকে এখন ডিফারেন্ট অফার দেওয়া হবে।
এটা কয়টা ট্রানজাকশন হবে না কত অ্যামাউন্ট, কারণ look at the new MacBook that came. So if someone buys that MacBook compared to কেউ ফুড এন্ড বেভারেজে স্পেন্ড করতেছে, হয়তোবা যে গত 6 মাসে ফুড এন্ড বেভারেজে টোটাল যা স্পেন্ড করছে সেটা ম্যাকবুকের প্রাইস হবে। বাট ডাজ দ্যাট মিন যে ওই মানুষটা টেকি হয়ে গেল নাকি এখনো ফুডি আছে? সো এই ট্রিক গুলো নিয়ে এখনো খেলা হচ্ছে আর কি, মানে ইটস আ ভেরি ইন্টারেস্টিং ডিসকাশন বিকজ fitting the model, we have teams for that. DBS have teams for that. But AJ, this is where someone who's like a data strategist role kaaj kore, people who understands the business, understands basic business. And this is why I've been always pushing you guys to know these things, or get introduced to this whole business analytics course, is because ami jeta dekhi, and I said it in the first class, I'll say it again today, je the way I see it, je in a year, not a year, in 5 to 10 years time, it would be the business graduates who bring in the best insight. Because when the models are the best that can be implemented, then comes in the question, এই যে ধরো এই যে এই ডিসকাশনটা আজকে হচ্ছিল যে what is a fad and a trend, তখন আমি এই যে এক্সাম্পলটা তোমাদেরকে দিলাম এটি পুট ইন করছি যে guys what about this, they're like okay হ্যাঁ fair point সাকিব, then what, তাহলে আমরা এরপর কোন পারচেজটা দেখব, কতটুক দেখব? Should we look at number of purchases or should we look at the total value of purchases? And it's difficult because ধরো হঠাৎ করে একটা কার্ড হোল্ডারের যদি অফার সব চেঞ্জ হয়ে যায়, সে জাস্ট একটা ম্যাকবুক কিনে যদি সে এখন দেখা যায় যে তার সব ফুড এন্ড বেভারেজে চলে গেল, that's going to be problematic. People will unsubscribe because this is a high risk game, because এটা যদি একবার খারাপ হয়ে যায় তাহলে ডিবিএস এর ক্রেডিট কার্ড বিজনেস বাস খাবে। So this is actually a business case you can think of. So coming back, sorry, just took 15 more times, 15 more minutes on this, but I wanted to share with you the how things happen at times. Acha, we go back to Tableau today. Acha, I didn't see the questions. Wait, give me a sec. So Naya, you're asking, use credit card as if it's a debit card. Yeah, that's the best way to tackle a credit card, honestly. So hey, Nando's a deal nai MG acha ase, but you have to go for a different way. Work for MGH. MGH employees get 25% off. Sir, Nando's to Dhaka nai. Oh, chole geche? Okay, that's surprising. Acha, yeah, surprising. Why should that happen? But yeah, but wouldn't that card holder also you have a discount on Mac rather than food? Well, exactly, and for I think that's the question. তাহলে কি আমরা এখন ম্যাকবুকের ডিসকাউন্টটা দিব? আর এখানে আরেকটা প্যারা আছে যে how do you predict this, or do we want to keep কিছু সেফটি ডিসকাউন্ট রেখে দেব হাতে, যেগুলো হচ্ছে মেজর পারচেজেস লাইক ইলেকট্রনিক আইটেমস অর কার, যেগুলো হয়তো সবাইকেই দিয়া লাগে। এইটাও একটা ডিসকাশন হচ্ছে যে do we completely customize, or do we create a bundle which is a mix of say 80% customized offers but 20% standard offers? That's another scenario we're considering just because of this. Cool. If we start our session today, so again, taking permission from you to record. Is there any problem if I record? Cool. Sharing the screen first. Wait. There. So record shuru kori. Recording in progress. So just to catch you up, unfortunately, আমাদের অনেকগুলো back-to-back Wednesday classes are being lost to public holidays. So তোমাদেরকে একটা quick catch up day. So catch up হচ্ছে আমরা কি করলাম এখন পর্যন্ত? We created tables, we highlighted tables, we created some calculations within tables, then we looked into basic distributions or descriptives, histograms, box plots, and then time series. Now today we were planning to work on say tomar relational distributions and then some advanced features, and I think that's when we will cap on Tableau today. Now, I saw one of the feedbacks is that, Tableau to paid. And if you go to a good organization, then and only then you'll have access to Tableau. That's a fair point, actually. But you'll be surprised how many organizations in Bangladesh actually has Tableau subscription. And so not only you will be surprised, those organizations will be surprised because they don't know as well. So, প্রথমত যেমন ব্র্যাকের সাথে কাজ করতে চাই আবিষ্কার করলাম ব্র্যাক হ্যাজ Tableau and they didn't know that. তারপর ব্র্যাক ব্যাংকের কাছেও আছে Tableau। তারপর তোমার I think Unilever
Nah, Unilever subscribes to, actually, Unilever subscribes to both. Depends on the team. Because Singapore, I have worked with two teams. One loves Power BI, another loves Tableau. So Unilever actually has corporate relationships with the Tableau team. The same with BAT. Not sure about Reckitt. Bikash এখনো এরকম কিছু কারোর সাথে করেনি, but Bikash I think will very soon swing towards Power BI. So what's going to happen is আমি কিন্তু ধরো I'm not going to limit you to Tableau. So আজকের ক্লাসের পর next class আমরা একটু মানে again I'll go like a bullet train, but একটা ক্লাসে আমি তোমাদেরকে কিছু মানে Power BI একটা introduction দিয়ে দিব, because that's the other one and that's the free one. Not free, I mean you have to pay for organizations, but there is a free version as well. The beauty of the free version is that it crashes regularly, so it reminds you to save on a regular basis, because otherwise you'll cry. So, but it also gives you some interesting functionalities that Tableau doesn't. So I'll introduce that to you as well, so that you know that tool is on your belt as well. Now, coming back, আজকে যদি আমরা প্রথমে রিলেশনশিপ ভিজুয়ালাইজেশনস গুলো দেখি, তো প্রথমত ধরো এখানে রিলেশনশিপ ভিজুয়ালাইজেশনস কি থাকতে পারে। আমরা একটা কোয়েশ্চেন করতে পারি যে ধরো is there a relationship between, say, age and marital status, or say age and whether they own home or not? Or maybe arekta interesting could be like, you know, age and history. Is there a relationship between age and history? So this is type of like, you know, chi-square relate type of questions. Je duita variable dependent on each other kina. So is history, so jodi aro simple bhashaয় বলি যে একটা মানুষে কত ঘন ঘন আমার দোকানে আসে, is that related to age? So that we want to check. So one way to check that is, let's attempt this way যে আমরা আগে হিস্ট্রি একটা ডিস্ট্রিবিউশন ক্রিয়েট করি। So let's say history columns এ নিয়ে গেলাম, history rows এ নিয়ে আসলাম, and then আমরা measure এটাকে কাউন্টে রাখি, just a simple column chart of history, and NA যেটা যেখানে history is missing 303টা, let's exclude that. So what we can do is like left click and exclude that. Okay. Acha. Now the next thing is, say tomar, the question is age and history, মানে is history, how regularly someone comes, is dependent on the age group or not. তাহলে এজটাকে কালারে নিয়ে আসি। Now just this, which is just pure stacking, might not be the best option out there because it's a little confusing. What can we do? We can make this, first of all, counter জায়গায় আমরা যদি percentage of total নিয়ে আসি, it's still not that clear because I mean high তে কয়জন আছে, low তে কয়জন আছে, এটা wise this number would vary. So আমরা আরেকটা যেটা করে আনি যে আমরা এখানে compute using cell দেই। So look at what I'm doing. প্রথমত আমি count historyটাকে কনভার্ট করে নিয়ে আসছি হচ্ছে measure count এ, তারপর নিয়ে আসছি হচ্ছে quick calculation which is percentage of total, but now আমরা এখন দিচ্ছি compute using cell. Now this becomes একটা ওই যে 100% filled chart. So which means যে আমার এখানে প্রত্যেকটা, so high history এর জন্য age distribution দেখাচ্ছে, low history এর জন্য age distribution দেখাচ্ছে, medium history এর জন্য age distribution দেখাচ্ছে। To make this more visible, what we can do is like এটাকে control press করে count historyটা টেনে এনে লেভেলে ছেড়ে দিই। So এখানে যেমন এটা দেখা যাচ্ছে না এখন, so এটাকে আমরা রাইট ক্লিক করে একটা কাজ করতে পারি। So we can always do this, দেখো রাইট ক্লিক করে mark লেভেলে যে always show, which is like, you know, forcing Tableau to show this. Now if this is বোধগম্য না হয়, আরেকটা যেটা করতে পারি আমরা মার্ক লেভেলে যে অটোমেটিক রেখে, সো রাইট ক্লিক করে মার্ক লেভেলে গেলাম, অটোমেটিক রেখে আবার রাইট ক্লিক করে আমরা অ্যানোটেটে যেতে পারি এন্ড দেন মার্ক দিতে পারি। তখন আমরা ডিসাইড করতে পারি কি দেখাবো। তো এখানে এত কিছু দেওয়ার দরকার নেই, আমরা জাস্ট পার্সেন্টেজ অফ টোটালটা রাখতে চাই। তো এগুলো মুছে ফেলি। এখন যদি আমরা ওকে দিই, oh shit, এটা এখন এটা আসছে না, control z cancel it. Sorry about that. I just want to keep এখানে, or actually cancel করে delete করে দিই। Let's redo it again. Right click করে annotate, let's make it a mark, and হ্যাঁ, what we want is percentage of total countটা শুধু রাখতে চাই আর বাকি সব delete করে দিতে চাই। There. Now if I keep it,
there 2.75 টা আলাদাভাবে দেখাচ্ছে, and তখন এই 2.75 বক্স আমি এখানে রাখতে পারি বা সরিয়ে এখানে রাখতে পারি, just to keep an idea. There you go. I think this doesn't look that well. I think মানে আগেরটা was better. So let's just remove this and let's right click here, mark label, and press always show. There. And say আমরা বারবার যেন কালারটা ক্রস ম্যাচ না করা লাগে, another thing we can do is আমরা এই এইজটাকে আবার লেবেলে নিয়ে আসতে পারি। সো এইজটাকে নিয়ে লেবেলে ছেড়ে দিতে পারি, and say লেবেলটা কাউন্টের উপরে রাখতে পারি। there. So middle এত, old এত, young এত, middle এত, old এত, young এত, middle এত, old এত, young এত। তো এখন this is the visualization. But now you tell me what's the answer to this question, that দোকানটাতে আসাটা, এই সুপারমার্কেটে আসার যে মানে রেগুলারিটিটা, and also let's do one thing, এটা সর্ট করি ঠিক মতো, হাই লো মিডিয়াম না, লো মিডিয়াম হাই, easier for the eye. So সর্টে যে আমরা go for manual, and let's make it low, or by medium, or by high. So if I ask you the question that what do you think is like the regularity of coming to the shop, is it connected to the age group that you're in? Yes, sir. The age increases with the frequency. Right? Yeah. So, and specifically middle ta jodi dhoro medium and height ta মধ্যে ডিফারেন্স ওরকম নাই স্ট্যাটিস্টিক্যালি, বাট তুমি যদি লোডটার সাথে কম্পেয়ার করো, লোডটার সাথে কিন্তু এটার কনসিডারেবল ডিফারেন্স আছে। আর ওল্ড এর ক্ষেত্রে কিন্তু দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি লাইক ওল্ড এজ ইনক্রিজিং regularly and young age decreasing regularly. So yes, there is, so এটা statistically এখনো কিন্তু proven না, statistically prove করার জন্য আমাদের we will need chi-square, but at least আমরা এতটুকু বলতে পারতেছি from this diagram is that there is a relationship between how regularly someone's coming and the age group. So in these cases, this type of filled bar charts or filled column charts can be handy. So let's call it, say, relationship between age group and history of visit. So, any questions, folks? Questions, confusions, anything? Acha. One thing that becomes difficult is যখন অনেকগুলো age group যদি থাকে, এখানে যদি 6-7 age group থাকতো, this would have gotten super messy. Our data is very clean, so ওই প্রবলেমটা নেই আমাদের এখানে, but sometimes another visualization comes into handy, যেটা last time I think Oishi asked a question, the tree maps question. So let's draw a tree map, so and show you how to do that. So let's say আমরা এখন instead of count আমরা জানতে চাই যে say the demographic hierarchy wise how the spending amount is divided, the average spending amount of each of the demographic criteria. তো আমরা demographic hierarchy টাকে select করি, control press করে amount spent থেকে select করি, and then we go to show me. So we still need one or two measures. So let's say this one is like one or more dimensions, one or two measures. Okay, let's make it easier. Dimensions একটা choose করি এখানে age, and এখানে amount spent choose করি, hierarchy choose করে guess করতে পারছি না, and then let's select this. There you go. So here, this is what we call a tree map, and in my opinion, this is way better than eye charts because easy to compare. So এখানে যেরকম দেখাচ্ছে যে this area is based on, the size of the area is the spending amount of each of the groups. Now, এই ক্ষেত্রে আমার একটা question আছে তোমাদের প্রতি, they are doing it in terms of sum of amount spent, the area. My question is, should it be sum or should it be better to look at average? So average না better হয় না, because সামটা তো extreme values কারণে affected হতে পারে। The Sometimes average should be average better. could also be affected by extreme values, but I do think that if averages will be a better count here because we can get an idea of what each group tends to spend on each of their visits.
on average. From the previous visualization, we saw that the middle-aged group shop more. So, and there's some beshi ashbe. So I think average would be a better measure. See, I agree with all of you in terms of average would be a good one, but I think Salman Hassan gave the right answer. So extremes, ঠিক আছে, total এর ক্ষেত্রে, but অনেক large data set হলে একটা দুটো extreme কিন্তু অত বেশি affect করে না। But সাদমান যে পয়েন্টটা বললো সেটা is a bigger point, যে normally কিন্তু একটা গ্রুপ হয়তো বা might over represent themselves, right? So একটা গ্রুপ যদি over represent করে তখন টোটালটা কি? টোটালটা তো সবার যোগফল না। তো একটা গ্রুপে যদি অনেক বেশি মানুষ থাকে তাহলে যোগফলে তো এটা বেড়ে যাবে। And that's unfair representation, right? That's why we should go for averages. Eta kintu mane this is ei questions gulo. Okay, whenever you're visualizing something, please, mane it makes you slower, but it makes you better. Je ask yourself, je কোন metric ta tumi dekhabo, কোন calculation niye আসবে? Is it an average that makes more sense here? Is it a sum that makes more sense here? এখন ধরো যদি আমি total sales নিয়ে একটা distribution করতে চাই, not say, so এখানে যদি আমার এখন if I care about who contributes the most to my total sales, তখন কিন্তু sum is the option for me. But আমি যদি এখন মার্কেট শেয়ারটা দেখতে চাই in terms of like, you know, প্রত্যেকটা গ্রুপ কিরকম স্পেন্ড করতে পারে on average, in that case average is a good answer. So let's look at average. So এখানে যেটা চেঞ্জ করব, প্রথমত আমি কালার কোডটা এটা রাখবই না। To start with, I'm going to change the color code. First, this one, this shows the size. Okay, sizing is done on sum of amount spent. So we modify it, we make it sizing done on average amount spent. A very different shape emerges, but I think now the dominant group is old. Jodio coloring is done on sum of amount spent, but যখনই আমরা coloring টা যদি আমরা এখন measure average এর উপর দেই, তাহলে আচ্ছা old and middle is very close to each other. It's the young which is falling behind. But আমি coloring টা এমনি তো average amount spent এ রাখবো। It's a little misleading. I'm gonna make the color control press করে বা age টা নিয়ে এসে coloring টা age wise করি। And এখনো একটা প্রবলেম হচ্ছে যে আমরা average amount spent এ যদি দেখতে চাই এই ডায়াগ্রামে, tree map diagram, এখন একটা limitation হচ্ছে we have to hover our mouse, right? But why can't we make it a little bit better in terms of why not we show the average amount spent here? The way to do so is average amount spent control press করে রেখে এখানে যেটা average টা আছে এটাকে drag করে লেবেলে নিয়ে আসি। Yeah, so in fact আমরা এখানে লেবেলে যাই, টেক্সটে যে এটাও লিখতে পারি যে h টা আছে এখানে একটা অ্যাড করে দিতে পারি যে average spending। দেখো এখন কি হয়। Yeah, in fact we can do a little bit more, like besides average spending we can do is like say আরেকটা যেটা দেখতে পারি যে average salary as well or average number of, so catalogs টাও দেখতে পারি এর সাথে, যদিও the area will not vary, এরিয়াটা কিন্তু will be done on only one variable which is average spending. But what we can do is এই প্রত্যেকটা গ্রুপ টোটাল নাম্বার অফ কয়টা ক্যাটালগ পাইতেছিল সেটার একটা ট্যাব রাখতে পারি, সাম ক্যাটালগস এ নিয়ে এসে ছেড়ে দিলাম। and এখানেও সাম ক্যাটালগস, এখানে ধরো টোটাল ক্যাটালগটাই দেখি, and let's change this to total number of catalogs sent. Catalogs sent. So এখানে কিন্তু একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস বের হয়ে আসতেছে না, দেখো যে যদি আমরা পার ক্যাটালগ রিটার্ন চেক করতে চাই তাহলে which group has the highest per catalog return? Sorry, is it the old? Yes, because খেয়াল করে দেখো এখানে average spending of old is this, and the it got the least number of total catalogs. So return per catalog যদি calculate করতে চাই, it's the old group, old age group who are beneficial for us. Yeah, Salman. Sir, can we deduce from this যে old people tend to go to the same old stores that they know about? আবার বলো। Can we conclude from this যে catalogs
per spending যাদের কম, like the old age group, so they go to the same old store that they know, the safe store that they're accustomed Yeah. with. Yeah. So then another let's try something actually. Good point, Salman. History-টা এখানে কিভাবে দেখা যায় দেখি, but I think it's gonna be a little messy. Yeah, there you go. History টানলে it gets a little messy. So if we can mark it as like, not as a measure, and the maximum দিয়ে যদি দেখি, what does it say? আচ্ছা, we can actually do it. History-তে নিয়ে যায়, and এটা exclude করে দিই. Let's just look at low, medium, high. Now, I was expecting one thing, Sadman, তুমি যেটা বললা ওটা ওয়াইজ যে ওল্ড গ্রুপের জন্য যদি এখানে হাইয়েস্ট ম্যাক্সিমাম কেন দিলাম, ম্যাক্সিমাম মানে হচ্ছে সবচেয়ে বেশি কোনটা আসে, তো হাইয়েস্ট যদি মানে হাই আসতো তাহলে বুঝতাম যে তারা রেগুলারলি আসে দেখে তাদের স্পেন্ডিংটা আরো বেশি, কিন্তু এখানেও মেজর কন্ট্রিবিউটর ইজ দ্য মিডিয়াম হিস্ট্রি গ্রুপ, তিনটে গ্রুপের জন্য মিডিয়াম সবচেয়ে হাই, সো ওই ইনফরমেশনটা আসতেছে না, বাট yeah, that could be a conjecture to test. আচ্ছা, now the other thing I want to sorry, where is the history? এটা এখনো কেন দেখাচ্ছে এখানে middle, some catalogs, age, আচ্ছা না, হিস্ট্রি চলে গেছে। আচ্ছা, the other thing is ধরো যে হায়ারার্কিটা এখন দেখা, age, gender and marriage. So suppose I want to look into a further more hierarchy, say the gender group. Let's see what happens now. আমরা যদি এখানে age এর প্লাসটাকে ক্লিক করি, expand করি, there. Now, tree এর মধ্যে subdivision. Old, but this is old married. So, and then, sorry, old male, old female. So আমরা একটা অ্যাড করে রাখতে পারি এখানে লেবেলিং এ, there you go. অথবা জেন্ডারটাকে লেবেলিং এ যদি ইউজ করি, let's put the gender, yeah. So এখানে আমরা লেবেলিংটাতে একটু চেঞ্জ করতে পারি, জেন্ডারটাকে লাস্টে নিয়ে এসে we can cut it here, paste it here, better. Then if we want to go deeper, we can expand on gender to get the marital status there. This shows market shares of ekebare age group, gender and marital status in terms of average spending amount. আবার আমরা চাইলে এখানে এই ম্যারিডটাকে label add করে দিতে পারি, and again we can refine this a little bit to make it like, married becomes there. Okay, so any questions or confusions on this? Are we clear? Yes, sir. Achha. Moving on. So this is another advanced visualization I want to show you. The other one, so this is like, tree maps হয়ে গেল. Now let's look at, so let's call it the tree map distribution. Yeah, let's call it tree map distribution as per spending amount. There. Now, the next thing is, let's create a numeric relationship distribution or visualization. So numeric relationship basically means a scatter plot. So let's create a scatter plot. So scatter plot এর ক্ষেত্রে we give our axis, একটা থাকলো salary, একটা থাকলো spending amount, so that we can explore the question that, more the salary, more the spending amount কিনা। তো একদিকে spending amount নিয়ে আসি, একদিকে salary নিয়ে আসি, drag and drop করে বসাই দিলাম। Now, y axis এ salary চলে গেছে, x axis এ amount spend চলে গেছে। Do you think this is the right axis to cover? No, sir. No, sir, because salary should be the independent variable here. Exactly. Good. So let's swap them. The way to swap them is, this is the option here. This symbol helps us just swap columns and rows. Manually করা যেতে পারে, but this just shortens our here. তো এখন this is surprising. আমাকে just একটা amount দেখাচ্ছে, এখানে একটা dot দেখাচ্ছে. Why? The Why a sum, single sir. dot?
It's aggregating, it's summarizing. So one way to handle this is আমরা analysis এ যে aggregate measures টা আছে না, we deselect this and we see all the values. There is another way to do it. যদি আমাদের এখানে aggregate করা থাকে, আমরা আরেকটা করতে পারি যে we might have a variable which is unique for each of the rows of the data set. Do we have one such variable here? A variable which has unique values for each of the rows of the data set. Look at the screen, guys. I think the answer is in the screen. So customer ID or such? Exactly, customer ID, because this data is per customer, not per transaction. And customer ID tar mane, and যদি customer ID and different customers ke dekha hoche. So customer ID is not repeated. So basically customer ID is the unique variable. So in which case আমরা customer ID টাকে যদি drag করে এখানে আরেকটা অপশন আছে যেটাকে বলে detail. If you drop it in detail, we'll get the same answer. Now, I have a systems question for you, not analysis question, but overall the systems question. Jay, which one should I do? Disaggregate or do this? Fair enough, fair enough. So তুমি বলছো যে মানে this will give me the customer ID information as well. That's in terms of যদি আমরা details জানতে চাই। But যদি systems এই জন্য বললাম যে আমরা যদি কম প্রসেসিং পাওয়ার ইউজ করতে চাই তখন আবার কারণ এখানে কি হচ্ছে দেখো মানে তোমরা যদি লজিক্যালি চিন্তা করে দেখো হাউ দিস থিংস ইজ হ্যাপেনিং প্রথমত ওরা সাম অফ স্যালারি ক্যালকুলেট করতেছে এটা বসাচ্ছে সাম অফ অ্যামাউন্টস পেমেন্ট ক্যালকুলেট করতেছে বসাচ্ছে দেন ডটটা বসাচ্ছে এন্ড দেন দে আর এক্সপ্যান্ডিং ইট থ্রু কাস্টমার আইডি সো দ্য অ্যামাউন্ট অফ প্রসেসিং গোয়িং অন ইজ 3 স্টেপস whereas আমরা যদি এটা না করে আমরা যদি শুধু অ্যানালাইসিসে যে অ্যাগ্রিগেটটা ডিসিলেক্ট করে দিই তখন all Tableau does is one step সবগুলো স্যালারি সবগুলো অ্যামাউন্ট স্পেন্ড কে ওরা ম্যাপ করতেছে আর কিছু making sense guys Yes, sir. so again Fardeen is right if you want to look at like very zoomed in details but at the same time if we want to save processing power and again 1000 rows so no need to save processing power here but what I'm talking about is like a million rows and stuff like that তখন if you think that you want to save processing power and you want to make it faster this might be a better option so I'm going to go with Fardeen's method এখন যে আমরা aggregate করি customer ID দিয়ে detail নিয়ে আসি now another thing is maybe it would be better if we could see this in a bigger মানে এত narrowed down একটা visualization না যে let's fit it to the width of the screen now this looks better I think যে the distribution of like salary and amounts so a visualization টা দেখি what's our first analysis is there a relationship between salary and amount spent Yes, sir. right the more the salary more the spending acha আরেকটা রিলেশনশিপ এখানে দেখা যাচ্ছে and this is something most people don't pick up Mehrab yeah go for it সরি দাম নিচ্ছি কেন আমরা অ্যাগ্রিগেট কেন করতেছি অ্যাগ্রিগেটটা করতেছি অ্যাকচুয়ালি কিন্তু করতেছি না কারণ কাস্টমার আইডি নিয়ে আসলে এই অ্যাগ্রিগেশনটা কিন্তু থাকতেছে না কাস্টমার আইডি মানে কি দেখো 1000টা কাস্টমার আছে আমার কাছে সো একটা মানুষের সাম অ্যামাউন্ট স্পেন্ড কত হবে একটা রো যদি সাম অফ অ্যামাউন্ট স্পেন্ড বলি মেরাব ইউর মিউট স্যার কি আমি বললাম যে একটা মানুষের যদি সাম অফ একটা রো যদি সাম অফ অ্যামাউন্ট স্পেন্ড ক্যালকুলেট করে হোয়াট উইল ইট বি একটাই হবে
সো টেকনিক্যালি কি তাহলে এখানে যদি 1000টা ডট আসে তাহলে আর উই অ্যাগ্রিগেটিং? নো 1000 টাই হবে। এক্স্যাক্টলি। Does that answer your question? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, সো নাও একটা তো রিলেশনশিপ বললাম যে মোর দ্য স্যালারি মোর দ্য অ্যামাউন্ট স্পেন্ট। হোয়াট আদার রিলেশনশিপ ইজ দ্যাট? There is another relationship that is evident. Age. একটু Age group. না না এখানে তো এজ গ্রুপ আনি নাই আমি Oh, sorry. জাস্ট এই ভিজুয়ালাইজেশন দেখে কি মনে হয় আরেকটা রিলেশনশিপ এখানে available? স্যার স্যালারি বাড়ছে অ্যামাউন্ট স্পেন্ড বাড়ছে। সেটা তো বললামই শুরুতে, দ্যাটস Oh. ওয়ান বেসিক ইনসাইট। দেয়ার ইজ অ্যানাদার ইনসাইট হিয়ার। স্যার স্যালারি যখন অনেক বেশি একটু এক্সট্রিমলি হাইয়ের দিকে তখন আর কি দ্য স্পেন্ডিং বিহেভিয়ার টেন্ডস টু ডিফার আ লট কম্পেয়ার টু পিপল যাদের হচ্ছে স্যালারি খুবই কমের দিকে, দেয়ার স্পেন্ডিং সিমস টু বি লট মোর heterogeneous. লট মোর হোমোজেনাস। Sorry, homogeneous, right? Sorry. স্পট অন। বেসিক্যালি আমি একটু হোয়াইট বোর্ডে নিয়েছি আমাদেরকে। লুক এট দিস। আমাদের ভিজুয়ালাইজেশনটা যদি বলি, দিস ইজ দ্য অ্যাক্সিস, x and y axis. So this is say spending and this is say salary. Now যে ডটস গুলো আসছে সেটাকে যদি আমরা লাইন আকারে দেখাতে চাই, আমাদের লাইনটা কিন্তু মানে একটা কোনিক্যাল লাইন ফর্ম করছে। So let's create a different color here. Visualize, let it be this way. Yeah, a visualization sort of look like this, right? And a region মধ্যে আমার সবগুলো points আছে, most of the points. So what does it show? It shows that যখন salary কম থাকে and spending কম হয় সেক্ষেত্রে ডিসপারশনটাও কিন্তু কম। আবার যখন হাই স্যালারি এন্ড হাই স্পেন্ডিং হচ্ছে তখন কিন্তু আমার ডেটার ডিসপারশনটাও কিন্তু বেশি। সো ঐশী যেটা খুব সিম্পল ভাবে বললো যে the more the salary, the more erratic, the more fluctuating the spending pattern gets. The less the salary, the more focused the spending pattern is. Any questions with this? So Will there yeah, be Oishi. a third variables that explains this? Yeah, we will explore that, of course. But yeah, Oishi, you are raising your hand. Sir, I was wondering, can we say that one insight that we can extract from this conical shape is that when you have low salary, you're mostly focused on spending most of your salary on basic necessities such as food and shelter, whereas when you earn the very extreme high end of the spectrum, your spending behavior varies this much because after covering the basic necessities, it is up to each individual how they spend their disposable income. Like for example, they can like if someone is interested in makeup, they can probably spend hundreds of Sephora. If someone is interested in tech, they can probably spend thousands on getting new MacBooks. So is that something that we can assume or extract from here? Unfortunately, that's something we can posit or assume, but cannot prove because আমার কাছে unfortunately I don't have the data on what they are purchasing. যদি পার বিলের সাথে আমার যদি একটা বাস্কেট ইনফরমেশন থাকতো না যে এই বিলটা is because of this and this and this purchase, then we can validate that. But yes, in terms of the data we had, even I had that limitation when I was looking at this data because I told you that this is my client's data. So when I saw this, আমারও এই প্যারাটা ছিল যে all I could posit or guesstimate is that, you know, when people earn less, they just buy the basics. When people earn more, some people just come for the basics still, which is why we have some low spending groups. But then again, some people come in to buy electronics, some people come in to buy luxury products. So Judy, even there was a feedback I gave to my client. I clearly remember the next time if they give me the data, if they can just divide করে আমাকে এক্সাক্ট ধর এখন কি কিনছে সেটা তো বুঝবে যে একটু কনফিডেন্সিয়াল ইনফরমেশন একটা এক্সটার্নাল ক্লায়েন্টকে দিবে না। বাট আমি ওদেরকে যে আইডিয়াটা দিয়েছিলাম যে তোমরা যদি আমাকে গুডস ক্যাটাগরি দাও,
say, is it like, basic grocery like chal dal and stuff like that, or say household items, or say tomar ekটু fancy grocery, or say tomar electronic items or toys, because যে দোকানটা ওখানে কিন্তু ওরা মানে লেগো রাখে, so that's another place where you can get legos there. মানে I used to অনেকদিন তো আসি না বাংলাদেশে, I don't know, but yeah. So so ওইটাই আর কি, মানে this would be the assumption we can posit. Good spot, Oishi. But exactly, আমি এই জিনিসটাই তো তোমাদেরকে দেখাতে চাচ্ছিলাম যে you know what, মানে when we were, I don't know if how you guys were trained on this, but আমরা যখন when we were younger, when we were studying, আমাদেরকে যখন একটা scatter plot দেখানো হতো, the only thing that used to work on our head is line, যে this is a relationship শেষ, কিন্তু the more I experience and work, so অনেক কিছু বের করা যায়. So the second thing you should look in a scatter plot is this variation, how the variation changes. যেমন এই ভ্যারিয়েশনটা is actually একটা global variation. তোমরা যদি public কিছু data sets দেখো in terms of consumer income and spending, you will see that you'll see the same pattern, that low income, very small range of spending, high income, very high range of spending. So it's kind of like মানে এটা যদি এটা এই জন্য মানে was a kind of expected pattern we're looking for. আচ্ছা, we can dissect a scatter plot in many other ways, and let's look into that. And this is, I think, again, I'm confident that it's something not that commonly taught. So এখন এখানে ধরো, let's agree upon something which is a high salary and something which is a low salary. So আমরা একটা say একটা border create করতে পারি এখানে. Suppose anyone who earns monthly 100k plus is a high salary, less than that is a low salary. So let's draw a line at 100k. So এখানে আমরা axis এ নিয়ে এসে right click করে we go for add reference line, and in the add reference line we can create a single reference line, which is basically a constant line, and the constant line, let's call it at 100k. Now similarly, for spending amount, we can decide to choose like another line, which is like, something will declare as high spending, something will declare as low spending. So let's say it's after all, convenience store. So anything around 2500 a visit is average spending, anything low is low spending, lower than that, anything high is pretty high spending above that. So এখানে এনে right click করে আমরা reference line এ যাই, and again আমরা এখানে একটা constant reference line create করি, which is at 2500 there. So I think you remember এই জিনিসটা আমরা cover করেছিলাম when we were looking at different visualizations, the concept of quadrant analysis. So চারটা quadrant হয়ে গেছে এখানে. We have the low quadrant, low salary, low spending amount quadrant. So these are people who have considerably low spending amounts and also have low salary. So if you want to look into them, we can just, we can just select them here, and we can see the full data about them. 820 people fall in this category. Now we can call them, say আমরা চাইলে এখানে একটা set create করতে পারি with them. So we can call them set, the set which includes these people. We call them as, say, not Gus ID set, we call them, say, low spenders. Similarly, or actually low spenders, let's rename this. It's not a right terminology. Low spend, low sound. That's a set. Similarly, so these are sort of, expected behavior, right? That if you don't earn too much, you don't want to spend too much. This is also expected behavior. These are people with high salary, high spending.
high earning, high spending. So we can call them, say, high spend, high sell. Now, the two quadrants that interest me more are this quadrant, A quadrant, and A quadrant. This quadrant is something I'm excited about. Why? Because these are people that are considerably earn na korleo are spending considerably a lot. Now we need to find out, is this a recurring habit, or is it because tara ek time eshe ekta electronic item kine geche dekhe high? Is it that, or is it a recurring habit? So these are people I would want to keep a tab on to understand. So ekhane je jodi amra arekta kori, let's create a set called high spend, low sell. Finally, we have another set, this group. This group I'm not excited about, I'm worried about. Why? Because these are people with low spending but high salaries. These are people who has more spending power, but they're not spending. Something I want them to spend a little bit more maybe. So if I create a set on them, let's call them low spend, high sell. Now, the beauty of creating these groups is very interesting. Dhoro ekhon time series e chalo. Time series jeta korchi amra spending patterns, right? What if I want to see what's the spending pattern of this set versus the other set? So amra jeta korte pari low spend, high sell take niye eshe color e diye dile. Now in and out. So this shows me people who are in this set versus people who are outside this set. So I'm set wise data compare korte pari. These are clusters I've created, and I can look at these specific clusters. চাইলে আমরা আরো একটা মজার কাজ করতে পারি। এই ভিজুয়ালাইজেশন টু পুরোটুক দেখাচ্ছে আমরা শুধু যদি ধরো এই লো স্পেন্ড হাই সেল যে গ্রুপটা আছে ওদেরকেই শুধু দেখতে চাই, এটা কি গ্রুপ ফিল্টারে নিয়ে এসে আমরা জাস্ট বলতে পারি যে এডিট ফিল্টারে জাস্ট গিভ মি যে এই গ্রুপটায় যারা আছে। সো হিয়ার দিস শোজ দ্য সাব গ্রুপ অফ পিপল যারা নাকি এই সেটের মধ্যে আছে, যে লো স্পেন্ড এন্ড হাই সেল। আবার we can see the whole thing. আবার what we can do is, say for example box plot for spending amount, right? এই গ্রুপটার জন্য আমরা যদি এখন জাস্ট এই ক্লাস্টারটার জন্য দেখতে যাই যে হাই স্পেন্ড এন্ড লো সেল, তাদের জন্য এই ক্লাস্টার এই বক্স প্লট গুলো কেমন লাগে there. So when we create these clusters, when we create these quadrants, we can actually completely divide or structure my visualizations based on each of these groups. And even we can create this to be a little interactive. Suppose a group take niye ashlam, and then etake ami show control set etake show filter diye dilam, in which case I can select all, I can select each of these subgroups. So then again I can see the whole data set again. So this is the beauty of creating these quadrants and the sets among these quadrants. Questions, people? Confusions? Acha, let's call it scatter plot and quadrant analysis. Let's actually do few more stuff. For example, we need to let's duplicate this because scatter plot actually only kichu kora jay. The next thing we can do is let's duplicate this. So the short form for duplicating is this, duplicate. So this is another duplicate, and etike dhoro amra just apatat chart call kori because we are going to rename this chart. Now let's remove these reference lines. So select kore we can just press remove. Abar ekhane select kore we can just press remove. So this is our basic scatter plot again. But now let's do one thing is amra let's put in few more dimensions here, such as the age as color. This technically shows that extreme variations gulo mostly orange color এর জন্য আসছে, which is middle group. Young এদিকে নাই বললে চলে, young is predominantly here. Acha, we can do a little bit more. Let's say let's make gender as a shape.
So here we can actually edit the shape. কারণ এখানে square and circle are hard to distinguish. So let's make the male an X. There. A circle and an X. Now, let's do a little bit more. Let's say যে এখানে size-টা, let's say the size is based on the number of children these people have. So what is a quick insight we can get from this? Many of the low salary and low spending people have a lot of seem to have a lot of children. Yeah. That was actually an eye opener for me. এখন আচ্ছা ধরো, this is actually মানে a very interesting finding we had. কেন? Why? Shouldn't it be the other way around? So because children are expensive, like the disposable income goes down if you have children. But এটা তো disposable income বলতেছে না, ওরা তো monthly salary. Sir, is it possible that I was actually wondering this about Bangladesh because we see a lot of people living in slums or people who generally belong to the low socioeconomic class. They tend to have multiple children. Even when they're struggling, they still have more children. So I don't know if this is accurate, but I was discussing with a friend that why does this happen? Is it possible that this might be because of the mentality that they think that because they come One from of them will make it. Sorry? One of them will make it mentality. You know, they make a lot of children, hoping that one of them will get through. Yes, that, and plus like there's this prevalent condition in Bangladesh that if you have this prevalent mentality in Bangladesh that having more children is a sign of success or something good. It's a good sign that your family has you have more kids, and whenever if you go to a couple and they say that they don't have any kids, people usually tend to feel sad for them. So like because it's supposed to be a bad sign. So like maybe that's why people jara hocche to like lower socioeconomic class or আর কি তারা হচ্ছে মনে হয় যে not having kids would be a bad sign. Plus what you said that more children means more chances of someone making it and like hopefully providing a better future for the family as a whole. Fair enough. কিন্তু তোমার এখানে বুঝতে হবে যে দোকানটার কথা আমি বলতেছি, সেই দোকানে লোয়ার ইনকামের কেউ যাবেই না to start with because it's such a high price place. এখানে আরেকটা ক্লু আছে, ক্লুটা তোমাদেরকে দেই. The smallest dogs are mostly red. Sir, তাহলে is it possible that it's people যারা হচ্ছে অনেক old, as in like যারা হচ্ছে our dad's age or a bit older than them, যারা হচ্ছে already established, so ওদের আর কি মানে they're probably near the end of their retiring towards close to their retirement or ওই stage, so ওদের মানে their children are already grown up, so they don't really মানে going to places like going to the shopping malls like you mentioned. I'm assuming ওখানে ওগুলা জায়গায় shopping করা is much more convenient compared to going to a kacha bazaar and having to walk for like a very long time and to find different stuffs, whereas going to places like Agora or Mina Bazaar, it's very convenient because you find everything in one place, and because they're nearing the end of their lives, ওদের আর কি probably মানে they would rather pay extra for that convenience rather than trying to save money by going to a kacha bazaar. Very close, actually. You're right, bordering on the right answer. 99%. Sir, is it because older women shop more because older men are very sick and stay at home? But how is that related to low children, guys? The answer is very simple. যখন ধরো তোমাদের বাবা মাকে যখন জিজ্ঞেস করা হয় মানে সার্ভে টার্ভেতে যখন কয়টা বাচ্চা আছে, they think of like dependence. You guys are not dependents anymore. They have kids, they don't report because you guys are grown up. That's exactly what happened. These people, when we pick them up, call them back, the answer was basically this: oh হ্যাঁ আমার বাচ্চা আছে কিন্তু তো আমার সাথে থাকে না. The guy is married, he's out there with his family. মানে
when we saw it, we were actually scratching our heads on many wild theories. But the answer was very obvious. যে এটা আমার কাছে এখন obvious মনে হচ্ছে, তখন আমার কাছে obvious মনে হয়। So I don't blame you guys. But I mean, that's what, you know, sometimes একটা খুব সুন্দর কথা আছে যে a interesting model or interesting data tells you stuff that you never asked it to tell yourself. যেটা তুমি এক্সপেক্ট করতেছো সেটা হচ্ছে উল্টা কিছু একটা বলে, unexpected, uncommon. That's a very good visualization, and this was one such stumble we had. Acha. The other thing, another dimension I can add here is, say, how regular, so the location, and I can divide it into columns. So now look at this visualization now. So normally jara closer thake tader moddhe kintu variance ta কোনটা আরো wider, which makes sense because তারা বারবার আসতে পারে, প্রত্যেকবার মানে ধরো জাস্ট আইসে একটা ময়দা 1 কেজি ময়দা কিনে নিয়ে চলে গেল, পরে আরেকবার আইসে হয়তো বা 1 কেজি চাল নিয়ে চলে গেল, বা 1 কেজি মাংস নিয়ে চলে গেল। whereas যারা ফার তাদের দেখো the cone is much steeper, which means যারা দূরে থেকে আসে তারা একবারে এসে বেশ খানিকটু খরচ করে যায়। It was basically this visualization that led to the creation of the food courts on top of that building. So this is, we can say that এগুলোকে আমরা ঠিক scatter plots বলেন, এগুলোকে we call it bubble charts when the size is involved as well. So bubble chart of salary and spending. Now see how many dimensions you can bring in here, and that's where I think Excel or other softwares stumble, to the number of dimensions you're bringing in here. For example, you're bringing in X and Y axis, you're bringing in the color as the 3rd dimension, you're bringing in the shape as a 4th dimension, you're bringing in the size as the 5th dimension, and you're bringing in the differences or the shapes. Facets. Yes, in R we call it facets, in Tableau te ora strips bole. So the facets as the 6th dimension. So 6 variables in one go. You can sit in this visualization to find quite a lot of interesting visual insights from this. So that's the beauty of scatter plots. I mean, if you're analyzing data and you haven't drawn a single scatter plot, I will definitely be questioning your analysis, because scatter plots and these visualizations give you a lot of introductory ideas. Acha. I'm already 5 minutes over. I'm gonna request you to give me 10 more minutes. Actually, তোমাদের এরপর ক্লাস আছে? No sir, no classes. তাহলে ঠিক আছে, আমাকে জাস্ট 10 এর মধ্যে I promise will finish, তার আগে শেষ করতে পারবো hopefully। আর কয়েকটা ফাংশনালিটিস একটু দেখাবো আপনাদেরকে। So this is scatter. Now let's duplicate this plot again. Let's duplicate this, and I want to create another, I want to show another aspect of Tableau here. Is now we can bring in the analytics tab. সেটা যেরকম আমরা টেবিলের ক্ষেত্রে টোটালস দেখেছিলাম, এখানে যেটা হবে, we can bring in a trend line. It could be a linear line where if I hover over it, আমাকে r square দেখাচ্ছে, আমাকে মানে ইয়েটা দেখাচ্ছে, রিগ্রেশন ইকুয়েশনটা দেখাচ্ছে। এটা লিনিয়ার লাইন না হয়ে অন্য কিছু হতে পারে। It could be say a logarithmic or an exponential one or a polynomial one. So polynomial দিলে এটা আসছে, তখন the equation looks like this and the r square is like this. Then you can do is like, you know, say an exponential one দেখতে পারো, in which case this is the equation and the r square is actually higher than the linear one. So you can fit in lines of best fit here, trial and error করে করে. In fact, the funny thing that comes in is, say ধরো আমি যদি এখন age groupটাকে কালারে নিয়ে আসি, it gives me 3 equations, each equation for each age group. So that's one thing you can do. The other thing you can do is, if you remove these lines, let's remove these lines. Remove them. What we can do is, another very useful thing is we can do is create clusters. So what is a cluster? Cluster idea ta hocche je tomar similar groups of data points cluttered together. The way clusters are being formed, etake ora Euclidean distance বা k-means clustering concept use করে করে। The idea of clustering, and এটা নিয়ে আমরা ডিটেইল পরে যখন আমরা অ্যানালিটিক্সে যাব,
তখন I'll cover it. But এখানে যদি তোমাকে একটা বেসিক আইডিয়া দেই, ওরা যেটা বের করার চেষ্টা করে যে ওরা এই যে পয়েন্টস গুলো আছে না, এগুলোকে গ্রুপিং করার চেষ্টা করে। গ্রুপিং করার সময় ওরা দুইটা অবজেক্টিভ মেইনটেইন করে, সেটা হচ্ছে উইদিন আ গ্রুপ, দ্যাট ইজ যে গ্রুপটা ফর্ম করতেছে, উইদিন দ্যাট গ্রুপ দ্য ডিস্টেন্স বিটুইন দ্য পয়েন্টস আর মিনিমাইজড, and between groups. So এখানে যদি একটা গ্রুপ ফর্ম করে, এখানে যদি একটা গ্রুপ ফর্ম করে, then the distance between the groups are maximized. এভাবে গ্রুপিং করার চেষ্টা করে। তো আমরা যদি এখানে ক্লাস্টার ফর্ম করতে বলি, we bring in the cluster and ask them to form clusters. So ওরা অটোমেটিক্যালি গেস করছে যে দুইটা ক্লাস্টার করা সম্ভব। একটা ক্লাস্টার is, if you see, the low spending clusters, and the আরেকটা cluster, the high spending and high variance clusters. Now, in our diagram or in our data, it is hard to form clusters because actually a relationship ta ঠিক ক্লাস্টারের জন্য আইডিয়াল কোনো রিলেশনশিপ না, এখানে একটা কন্টিনিউয়াস রিলেশনশিপ আছে। Let me revert back to the তোমাদের whiteboard to just show how a cluster relationship might look like. So let's clear all drawings here, and let's say তোমার আবার একটা axis থাকি, say this is x axis and this is y axis, and this is say salary, and this is say spend. Okay, now ideal cluster এর জন্য the best type of scatters would be something where ধরো আমার ধরো এখানে কিছু পয়েন্টস আছে, এখানে কিছু পয়েন্টস আছে ক্লাটার্ড, এখানে কিছু পয়েন্টস ক্লাটার্ড আছে। So actually let's have consistency here. এখানে কিছু পয়েন্টস ক্লাটার্ড আছে। So then what's going to happen is this will be one cluster. We will call this a cluster 1, we will call this a cluster 2, cluster 3, and 3 different types of spending behavior. One is say high sal, high spend, one is a low sal, moderately high spend, and one is a high sal, low spend. এরকম তিনটা মেজর, and এই গ্রুপগুলোর মধ্যে যদি actually these are the differences, মানে এখানে কোনো মানে all the points are cluttered here, all the points are cluttered here, all the points are cluttered here, there are no points here, তার মানে এই ক্লাস্টারগুলোর মধ্যে discernible differences আছে, but there is a lot of similarity among the points in these groups. This would be an example of an ideal set of clusters. So এইভাবে যদি ক্লাস্টার ফর্ম করা যায়, what we can do is we can subgroup these data and then analyze them separately, because these are different types of customer behaviors. These are different types of customers showing different types of behavior related to their salary and spending, and we might want to target them differently. We want to analyze them differently. Any questions on this? So this is the concept of clusters. In this case, this is a continued distribution, which is why cluster form করাটা মানে করতে বললে of course করবে, কিন্তু জিনিসটা একটু জোর করে ক্লাস্টার ফর্ম করা হচ্ছে আর কি। So oops, sorry. So this is another thing that you can do with scatter plots. You can form clusters. You can force it to form more clusters as well. আমি যদি বলি 5টা ক্লাস্টার দিতে হবে না, তাহলে 5টা ক্লাস্টার ফর্ম করবে, কিন্তু they are being forced to create these clusters. আবার যদি আর অটোমেটিক বললে ওরা best possible combination of clusters বের করে। And how they do it by minimizing the distance among the points in a cluster and maximizing the distance between the two clusters. In this case, যেহেতু it's very continuous, তাই এখানে এটা ওরা ফর্ম করতে মানে it's not a discernible difference, which is why clustering is not possible. This clustering will not be very accurate. Any questions, folks, on clustering? Another interesting thing that can happen is তোমাদেরকে আরেকটা মজার জিনিস দেখাই, যদি আমরা ক্লাস্টার করি, we can bring in other variables to have an idea of this clustering. So say historyটা যদি এখানে নিয়ে আসি, now they're thinking that 5টা ক্লাস্টার করা সম্ভব। আবার যদি হিস্ট্রি অ্যাট্রিবিউটটা সরাই দিই, এখানে আমরা যদি ক্যাটালগস নিয়ে আসি, now they're thinking about 2 clusters, but now there is a different subgroup of clusters. So the more variables you give, ওরা ওই ভ্যারিয়েবল গুলো দিয়ে, কারণ এখানে ধরো এটা ভিজুয়ালাইজ করতে পারছি না আমরা, কারণ আমরা 2D ভিজুয়ালাইজেশন দেখছি, but we are giving them 3 dimensions. So third dimension ওরা ক্যালকুলেট করে ওরা ডিফারেন্ট ক্লাসেস গুলো বের করছে। What you can do is মানে even if they are not discernible in plain eye, there is 2 different clusters, I would still divide these 2 clusters and say just check যে যে দুইটা ক্লাস্টারের মধ্যে পারফরম্যান্স কেমন। Any questions? Sir, could you elaborate what you meant by দুটা ক্লাস্টারের মধ্যে পারফরম্যান্স কি রকম?
So আমরা যেটা করব এই ক্লাস্টারটাকে then we can do is ক্লাস্টারটাকে এখানে নিয়ে যাই and say apply both and then say আমি এখানে let's go for edit sorry not edit filter, let's go for show filter. So let's say let's look at cluster 1 should be. So these are cluster 1s, right? So what I'm going to do next is I'm going to select these and create them into a different set, which I'll say as cluster 1. Similarly, I'll create a cluster 2 and then see all the visualizations that I've seen so far for both the clusters to see how these clusters perform. If they are, their behavior is very similar to each other, তার মানে হচ্ছে cluster টা form করা is like, there are no difference between the clusters, but যদি কোনো significant difference থাকে, that would be a learning for them. Clear, Ushi? Yes, sir. Thank you, sir. Cool. One last thing regarding these analytics is একটা জিনিস যেটা আমরা last time pass করেছি, this one, time series. Time series say আমরা যদি weekly দেখি, let's actually reduce it to a month. Actually, no, weekly is fine. So আমরা weekly data দেখছি. One thing we can do is we can do a very interesting thing in analytics here is forecast. Forecast নিয়ে এসে যদি আমরা time series এ দেখি, so it starts calculating forecast. For our case, we don't have enough data points to give us a very good forecast. It's like a single line forecast. So what we need is more data sets. What we need is 2,000 to 3,000 data points to actually suggest some really good forecasting here. In fact, you can do is right click and in the forecast, you can go for forecast options. And here you can think of what are the forecasts that you're planning to make? Like next 17 weeks of forecast. ওরা মডেলটা অটোমেটিক করছে, চাইলে তুমি অটোমেটিক উইথ সিজনালিটি ট্রাই করতে পারো, অটোমেটিক কাস্টম মডেল সেট করতে পারো যেটা অ্যাডিটিভ মডেল হবে নাকি মাল্টিপ্লিকেটিভ মডেল হবে। দিস আর টাইম সিরিজ মডেলস উই আর টকিং অ্যাবাউট। আবার সিজনালিটি অ্যাডিটিভ হবে কিনা বা সিজনালিটি মাল্টিপ্লিকেটিভ হবে কিনা। So you can create your own models here, but then you will need some idea on the time series analytics. Something I will introduce, try to touch a little bit in this semester, but I think time series analytics in itself is a whole different topic. So this is another thing that you can do with analytics here, that you can also go for predictions. So that sort of sums up almost and everything that you can do with Tableau. The last thing that you can do with Tableau is, create dashboards. So if you go here for a new dashboard, the way to do a dashboard is like, say, আমি spending analytics এর চার্টটা নিয়ে আসতে চাই এখানে, তারপর বাবল চার্টটা এখানে দেখাতে চাই, and then ডান দিকে আমি রিলেশনশিপ চার্টটা দেখাতে চাই এখানে. So here my dashboard is done. And what I can interestingly do in dashboard is say filter this whole thing with any of the visualizations I can. So for example, I want to select this and I want to create a dashboard filter. So what happens is আমি এখানে যদি এই অপশনটা ক্লিক করি users filter, তখন দেখা যাবে এটা ক্লিক করলে জাস্ট শুধু মিডল এই গ্রুপটার জন্য আসছে, তখন শুধু ওল্ড এই গ্রুপটার জন্য আসছে, শুধু মিডল এই গ্রুপটার জন্য আসছে, ইয়াং এই গ্রুপটার জন্য আসছে. So I can create an interactive dashboard here as well. Now unfortunately I'm not going to spend too much time on the dashboard because dashboard, if you create the visualizations, putting the dashboard is putting these informations together. So what I'm going to do at least for you is give you some tutorial videos as references for Tableau dashboard creation using Tableau visualizations. Okay. And using that, you can try create some dashboards. But again, this course, I would rather focus on good visualizations than dashboards, because dashboards is for storytelling to public or broader storytelling, where I don't want you to focus too much on creating the dashboards. What I want you to focus is creating good visualizations to get good insights. That's more important. You can always have your developers create a good dashboard for you. So that's about dashboards. Again, as I say that, I'll share with you some videos that can help you read up on, some tutorial videos which can help you read up a little bit on how to create these dashboards, but I won't say that this is one major skill. The key skills actually are to create these visualizations. When you do that, you can play around and create any dashboard you want. That's more like, about editing, formatting, and those type of works. But most of the work has been done in these visualizations. So, any questions, people? Questions, confusions, anything? I'm gonna stop recording now. Recording stopped. So, any questions, confusions, anything? You'll have this recording, of course.
And sorry for flying through a little fast, but I really wanted to finish Tableau today. So again, if you have any questions, and I'm sorry that last practice week I'm on the office hour, but this week onwards I can, because I had a major project deadline which was taking a lot of time for me. So this Thursday you'll have the office hours. So feel free to log in and I will sit with you, and also reach out to me if you have confusions. Next class we're going to go for Power BI. I'm going to take a single class to replicate these stuff or similar stuff, and also some interesting stuff that Power BI allows you to do. So I'll show a little bit of Power BI too, so that you have an exposure to Power BI as well. Clear? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Got sir. it. Any confusions, any questions, people? None right now. Cool. I mean, I would say that, you know, this recording, as you know, that আমি তোমাদেরকে আবার মানে আজকে end of day এর মধ্যে কি কালকে early পাঠাই দিব recordingটা. Go through that, try to recreate this, and also try working on these things for the other data set that I shared with you, the GMAPS data set. Try doing this. It's going to be helpful. There is another data set I'm going to share with you. ওইটাতেও try করে দেখো যে কিছু visualizations করতে পারো কিনা, because I mean, I would say that, you know, videos গুলো দেখে তো হবে না, নিজ হাতে যদি কিছু practice করতে পারো out of just the simple data set that I'm showing you, that's gonna let you face some hurdles. And when you face those hurdles, ask me, come back to me, and I'm going to clear them for you. Okay? Yes, sir. Thank you, Okay, sir. sir. Cool. Then bye for today. Hey, Wednesday the classes, right? Yes, sir. Yeah, then see you in this Wednesday. Oh, also one thing, Archita, can you also give me an idea of like which number of the class we are in? I've lost a little bit of track of that. Okay. Take care. I think it's 18 plus. 18th. Okay, we are on track actually. Cool. Take care. Okay, folks. Bye then.